Hi, good morning. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു. Given a sequence r equal to 0, 1, 2, 3, etc. The infinite power series r equal to 0 to infinity ar x raised to r is known as the ordinary generating function. അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർഡിനറി അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓർഡിനറി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു. See, we have the exponential function e raised to x is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x squared by 2 factorial plus x cubed by 3 factorial plus etc. And this is sigma r equal to 0 to infinity x raised to r by r factorial. And e raised to kx is equal to 1 plus kx by 1 factorial plus k square x square by 2 factorial plus etc. And this is sigma r equal to 0 to infinity kx the all raised to r by r factorial, and this is sigma r equal to 0 to infinity k raised to r x raised to r by r factorial. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ പിന്നീട് കാണുന്നതുമാണ്. Now, given a sequence r equal to 0, 1, 2, 3, etc., we have already defined the ordinary generating function. Now we define the exponential generating function as the series a0 plus a1 x by 1 factorial plus a2 x squared by 2 factorial plus a3 x cubed by 3 factorial plus etc. This infinite series in which coefficient of x raised to r by r factorial is ar. Coefficient of x raised to r by r factorial is ar, is what is known as the exponential generating function corresponding to the sequence ar. And we can see that the exponential generating function corresponding to the sequence ar, where ar equal to 1 for all r, is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cubed by 3 factorial plus etc. And that is e raised to x. The exponential generating function corresponding to this sequence is e raised to x. So this exponential function comes as the generating function for a particular sequence. അതുകൊണ്ടാണ് generally this series is known as the exponential generating function. So given a sequence AR, the exponential generating function corresponding to that sequence is given by a0 plus a1 x by 1 factorial plus a2 x squared by 2 factorial plus etc. Okay. So for our first example is, if AR equal to, consider a sequence AR where AR equal to 1 for all R. AR equal to 1. So a0 is 1, a1 is 1, a2 is 1, etc. So the exponential generating function is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. So the exponential generating function corresponding to the sequence AR is e raised to x. Another example, consider the sequence AR given by AR is equal to r factorial. Example 2. Consider the sequence AR where AR is equal to r factorial, r equal to 0, 1, 2, 3, etc. The exponential generating function for AR is equal to a0, that is 0 factorial, plus a1, 1 factorial x by 1 factorial plus 2 factorial x square by 2 factorial plus 3 factorial x cubed by 3 factorial plus etc. And that is equal to 1 plus x square plus etc. That is 1 by 1 minus x. Then another example, for a constant k, let the sequence AR is given by
AR is equal to K raised to R equal to 0, 1, 2, 3, etc. So what is the exponential generative function? Exponential generative function for AR is equal to A0 K raised to 0 plus A1 x by 1 factorial plus A2 K square by into x square by 2 factorial, A3 x K cube x cube by 3 factorial plus etc. This is 1 plus kx by 1 factorial plus k square x square by 2 factorial plus etc. And we have already observed that this is e raised to kx. So this is the notion of exponential generating function. ഒരു question. Show that the exponential generating function for the sequence sequence 1 into 3, 1 into 3 into 5, 1 into 3 into 5 into 7, etc. is, see, these are the terms of the sequence. 1 into 3, 1 into 3 into 5, etc. is 1 minus 2x the all raised to minus 2 by 3. So minus 3 by 2. Prove that the exponential generative function for the sequence. So here A0 is equal to 1, A1 equal to 1 into 3, A2 equal to 1 into 3 into 5, A3 equal to 1 into 3 into 5 into 7, etc. So we want to show that this is the exponential generating function. For this sequence. So we can see that A2 is equal to 1 into 3 into etc. 2 into 2 plus 1. A3 is equal to 1 into 3 into etc. 2 into 3 plus 1. So in general, AR is equal to 1 into 3 into 5 into etc. 2R plus 1. We want to show that this is the exponential generating function for the sequence AR. So we want to show that 1 minus 2x all raised to minus 3 by 2 is equal to sigma r equal to 0 to infinity AR x raised to r by r factorial. So for this, it's sufficient to show that coefficient of x raised to r by r factorial. Okay, coefficient of x raised to r is equal to AR by r factorial. ഇവിടെ LHS ൽ coefficient of x raised to r, show that the coefficient of x raised to r in LHS equal to AR by r factorial. Okay, that we will do. So we will find the coefficient of x raised to r from here. Okay, and here we use the generalized binomial expansion. So what is actually 1 minus 2x the all raised to minus 3 by 2 by our generalized binomial expansion by Newton? 1 minus 2x the all raised to minus 3 by 2 is equal to sigma k equal to 0 to infinity minus 3 by 2 c k into minus 2x raised to k. So
So this is how the expansion goes. Therefore, coefficient of x raised to r is equal to x raised to r varanankil k r avanam. So this is minus 3 by 2 cr minus 2 raised to r. This is the coefficient of x raised to r. Then that can be simplified. So by generalized binomial coefficient, so this is equal to minus 2 raised to r. So this is, we apply generalized binomial coefficient. How we define alpha CR? Alpha into alpha minus 1 into alpha minus 2 into etc. Alpha minus r plus 1 by r factorial. So we apply the same here. So this is minus 3 by 2, minus 3 by 2 minus 1, minus 3 by 2 minus 2, etc. Minus 3 by 2 minus r plus 1 by r factorial. And there are r terms like this: minus 3 by 2, minus 3 by 2, minus 1, minus 3 by 2, minus 2, etc. Minus 3 by 2 minus r minus 1 is this actually. So there are r terms. In this minus 2 raised to r, there is a minus 1 raised to r. And from these r terms, we take minus 1 outside. That will give minus 1 all raised to 2r. That will be positive. Therefore, what remains is this is equal to 2 raised to r into 2 raised to r by r factorial into, see, 3 by 2, 3 by 2 plus 1, 3 by 2 plus 2, etc. 3 by 2 plus r minus 1. And from these r terms, we take 2 from the denominator. So we get this is equal to 2 raised to r by r factorial divided by 3 into, here this becomes 5 by 2, 3 into 5. This will be 3 by 2 plus 2, 4 plus 3, 7 into etc. 3 plus 2r minus 2 divided by 2 raised to r. These 2's from these r terms collectively gives 2 raised to r. Now 2 raised to r and 2 raised to r cancels. This is, see, we add a 1 here. In the multiplication process, introduction of a 1 do not alter this product. So this is 1 into 3 into 5 into 7 into etc. 2r plus 1 by r factorial. So that is what was required. We proved that the coefficient of x raised to r is ar by r factorial. Therefore, coefficient of x raised to r is equal to ar by r factorial. Therefore, 1 minus 2x all raised to minus 3 by 2 is the exponential generating function for sequence AR. കാരണം sequence AR in the exponential generating function sigma AR x raised to r by r factorial ആണ്. അത് നമുക്കറിയാം. And in this expansion, we get coefficient of x raised to r is ar by r factorial. So this expansion can be written as sigma r equal to 0 to infinity ar x raised to r by r factorial. That is why this is the exponential generating function for the sequence AR. Okay. Now suppose NBR, see, we know that NBR denotes the number of R permutations of n distinct objects. NPR is the total number of, we have NPR is the total number of R permutations of n objects.
And we know that NBR is equal to NCR into R factorial. What will be the exponential generative function for NBR? The exponential generative function for the sequence AR, where AR is equal to NPR, is A0. A0 is NP0, that is 1 plus A1. A1 is NC1, 1 factorial, x by 1 factorial, plus A2, NC2, 2 factorial, x square by 2 factorial, plus etc. You can go NCN, AN is NBN. NBN is NCN into n factorial x raised to n by n factorial plus AR plus AN plus 1. Next term, AN plus 1 is NBN plus 1. Number of permutations of n plus 1 objects from n objects is 0. So all other terms are zeros. And this is equal to 1 plus NC1x plus NC2x square plus etc. plus NCN x raised to n. And this is equal to 1 plus x the whole raised to n. And okay, this is the exponential generative function for the number of permutations. If AR denote the number of R permutations of n objects. If AR denote the number of R permutations of n objects. ഒരു സമയം ഒരെണ്ണം എടുക്കുക, അത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Now, see, we can, problem ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു. Now we can see this in another way. This 1 plus x the whole raised to n is 1 plus x into 1 plus x into etc. 1 plus x. And this can be written as 1 plus x by 1 factorial into 1 plus x by 1 factorial into etc. 1 plus x by 1 factorial. Right? And if we call this coefficient as the total number of permutations of one object, this coefficient is the total number of permutations of 0 objects, etc. From a set of n objects, say x1, x2, etc., xn. Suppose we want to have an R permutation. R permutation നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് R എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ x1 എടുക്കാം, എടുക്കാതിരിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Because this is a set of n distinct objects. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ see the first term. The coefficient of x by 1 factorial is the number of ways of permuting one object. ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എടുത്ത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ways ചെയ്യാം? That can be done in one way. So 1 plus x by 1 factorial, this is the exponent. ഈ x1ന്റെ രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കാനില്ല. So the next term is 0. What is the total number of ways of permuting the two copies of x1? That is 0 because there are not two copies of x1. So this first term, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓർഡിനറി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെയും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ x1 എടുക്കാതിരിക്കാം, x1ന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് നോ കോപ്പീസ് ഓഫ് x1 np0 is 1. ഓക്കെ, x1ന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം. x1ന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്താൽ അതിനെ എത്ര പെർമിറ്റ് ചെയ്യാം? ഒരു വേയിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, and etc. So each term here can be considered as the exponential generative function for AR, where AR is the number of ways of permuting the first object. AR is the number of ways of permuting R objects, R copies of the first object. The next is the exponential generative function for the second object. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, 1 പ്ലസ് എക്സ് 3. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 കോപ്പി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ 2x1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക. x1ന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ 1 പ്ലസ് x by 1 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് തീർന്നു. അതേസമയം 2 കോപ്പി ഓഫ് x2 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ the exponential generative function corresponding to this x2 is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial. ഇതിന്റെ അർത്ഥം x2ന്റെ ഒരു കോപ്പിയും എടുക്കുന്നില്ല,
by default setting the number of permutations is 1. X2 ന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒറ്റ വേസിലേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x by 1 factorial. 2 കോപ്പി എടുത്തു, ഐഡന്റിക്കൽ കോപ്പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴും അത് ഒറ്റ വേസിലേ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x square by 2 factorial and so on. And this language can be used to do some problems. And this is why we use exponential generative function in the permutation problems. Selection problems alla. Selection problems we use ordinary generative function, and in distribution and permutation cases we use exponential generating function. Okay. So for example, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, let AR denote the number of R permutations of P identical objects. So what is A0? A0 is 1. A0 is the total number of 0 permutations. So by default that is 1. A1, total number of 1 permutation of P identical objects are. 1 permutation at ways ചെയ്യാൻ പറ്റും. A2 is the total number of 2 permutations of P identical objects. രണ്ട് സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിനെ എത്ര വേസിൽ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഒറ്റ വേസിലെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. A ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പെർമ്യൂട്ടേഷനേ ഉള്ളൂ. A3, number of 3 permutations of P identical objects. That is also can be done in only one way. A. So A3 is 1, etc. So what is the exponential generative function for AR? 1 plus. Exponential generative function for AR is an infinite power series in which coefficient of x raised to r by r factorial is AR. So exponential generative function for AR is 1 plus A1 x by 1 factorial. So x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus etc. plus x raised to p by p factorial. Hope that it is clear. അടുത്തൊരെണ്ണം. See, suppose AR denote the number of R permutations of P identical blue balls and Q identical red balls. This is exponential generative function for AR. AR denote the number of R permutations of P identical blue balls and Q identical red balls. ഈ R permutation നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മളൊന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ബ്ലൂ ബോൾസും റെഡ് ബോൾസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ബ്ലൂ റെഡ് റെഡ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ബ്ലൂ ബോൾസിനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇരുത്തേണ്ടത് ഇരുത്താം. ബ്ലൂ ബോൾസിനെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് ഇരുത്തി എന്നിട്ട് റെഡ് ബോൾസിനെ അടുത്ത. ദാറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക്, മോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിരുത്തുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ സയന്റിഫിക്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത്, അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക, തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ സയന്റിഫിക് ആദ്യം ബ്ലൂ ബോൾസ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ബ്ലൂ ബോൾസിനെ കൊണ്ട് വെക്കുക. പിന്നെ റെഡ് ബോൾസ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഡ് ബോൾസിനെ കൊണ്ട് വെക്കുക. So that is more systematic by exhausting the case of blue balls first and then considering red balls. So what is the exponential generative function for AR? ആദ്യം ബ്ലൂ ബോൾസിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. ബ്ലൂ ബോൾസിന്റെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ ഒരു ബ്ലൂ ബോൾ എടുക്കുന്നില്ല, പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ബോൾ എടുത്ത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്തു x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. plus x raised to p by p factorial. ബ്ലൂ ബോൾസിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇൻറ്റു
1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. plus x raised to q by q factorial. So this is the exponential generative function for AR. And the coefficient of x raised to r by r factorial is the total number of r permutations of r objects. അതിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ ബോൾസോ റെഡ് ബോൾസോ ഒക്കെ വരും. Okay, see, this can be further extended to any multiset. If we have distinct elements of multiset, see, we can extend this to any number of objects. So, for example, suppose capital M be the multiset N1 B1, N2 B2, etc. Nk Bk. And AR denote the number of R permutations of capital M. What is the exponential generative function for AR? The exponential generative function for AR is the exponential generative function for permutations of B1, B2 into number of the exponential generative function for the permutations of B2, etc. And this is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. plus B1 in the copy N1 copies x raised to N1 by N1 factorial into etc. 1 plus x by 1 factorial plus etc. plus x raised to nk by nk factorial. So the first bracket is for B1, second for B2, etc. And AR is the coefficient of x raised to r by r factorial. We get the total number of r permutations of this multiset capital M. So what is the total number of r permutations of this multiset? So what is the total number of r permutations of this multiset? Infinite B1, infinite B2, etc. infinite Bn. Total number of r permutations of this infinite multiset. In r permutations, we have to fill r positions. See, the first place can be filled by any of these n symbols. Since the number of these symbols are not limited, second place also can be filled using n symbols, etc. The last place can also be filled using n symbols. Therefore, AR, the total number of r permutations is n into etc. r times. That is n raised to r. Basic multiplication principle which derive the expression. See, let us see whether we can get the same result using the exponential generative function technique. So what is AR? AR is the coefficient of x raised to r by r factorial in the exponential generative function for AR. Permutation case exponential generative function. So we write the exponential generative function for AR. The exponential generative function for AR is the exponential generative function for the permutations of B1, that is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. All term is etc. 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. And this is equal to first term is e raised to x, second term is e raised to x, etc. e raised to x n times. So this is e raised to nx. E raised to nx is sigma r equal to 0 to infinity n raised to r x raised to r by r factorial. See, this is the exponential generative function for AR. Therefore, AR is equal to coefficient of x raised to r by r factorial, and that is equal to n raised to r. That tallies with our previous knowledge. Okay.
So these are the basic properties of basic results regarding exponential generating function. ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. So I will show you the problem. See this problem. For each r belongs to n star is r equal to 1, 2, 3, etc. Let AR denote the number of r-digit quaternary sequence. Quaternary sequence, binary sequence, binary sequence രണ്ട് സിമ്പിൾസിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് 0 ഉം 1 ഉം. Ternary sequence 3 സിമ്പിൾസിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് 0, 1, 2. And quaternary sequence is the sequences of 4 symbols. We take the 4 symbols as 0, 1, 2, 3. See, in which each of the digits 2 and 3 appear at least once. So AR is the total number of r-digit quaternary sequences. AR is the total number of r-digit quaternary sequences in which the symbols 2 and 3 appear at least once. So then this is nothing other than AR is an R permutation of this infinite multiset. AR is nothing other than the total number of R permutations of this infinite multiset in which that symbols 2 and 3 appear at least once. See, what is AR? This is a question. So the answer is easy. What is AR? AR is the coefficient of x raised to r by r factorial in the exponential generating function for AR. Because this AR denotes the number of permutations. So what is AR? AR is the coefficient of x raised to r by r factorial in the exponential generating function corresponding to AR. So first we will find the exponential generating function for AR. AR and exponential generating function എടുക്കുമ്പോൾ 0 എടുക്കുക permute ചെയ്യുക. അവിടെ വേറെ restrictions ഒന്നുമില്ല. So the exponential generating function for the permutations of zeros is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. So this is for 0. This is for the symbol 0. Again, for the symbol 1, there is no restriction. 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. This is for the symbol 1. പക്ഷെ 2 ഉം 3 ഉം appear at least once എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ഉം 3 എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 2 ഒരെണ്ണം എടുക്കുക, പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So the coefficient is the total number of such permutation, that is 1. 2 ന്റെ 2 കോപ്പി എടുക്കുക, പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 ന്റെ 3 കോപ്പി എടുക്കുക, പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, etc. ഇത് 2 ന്. This is for 3. X by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. The first term is e raised to x, രണ്ടാമത്തെ term is e raised to x, മൂന്നാമത്തെ term is e raised to x minus 1, നാലാമത്തെ term e raised to x minus 1. So this is equal to e raised to 2x into e raised to x minus 1 the whole square. This is e raised to 2x, that is e raised to 2x minus 2 e raised to x plus 1. And this is equal to e raised to 4x minus 2 e raised to 3x plus e raised to 2x. And the first term is equal to sigma r equal to 0 to infinity 4 raised to r x raised to r by r factorial minus 2 into sigma r equal to 0 to infinity 3 raised to r x raised to r by r factorial plus sigma r equal to 0 to infinity 2 raised to r x raised to r by r factorial. So this is equal to
sigma r equal to 0 to infinity 4 raised to r minus 2 into 3 raised to r plus 2 raised to r x raised to r by r factorial. ഉണ്ടല്ലേ? Exponential generative function for AR എടുത്ത് എഴുതത്തക്ക വിധത്തിൽ simplified ആണ്. Therefore AR equal to total number of r digit quaternary sequences is equal to coefficient of x raised to r by r factorial in 1. We call this as 1. And that is equal to 4 raised to r minus 2, 3 raised to r plus 2 raised to r. ഇതിന്റെ ഫോം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ജനറലൈസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് 4 ഡിജിറ്റ് ബൈനറി സീക്വൻസ് ഈസ് 4 raised to r. അതിൽ 2ഉം 3ഉം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരുന്ന സീക്വൻസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, so this can be simplified using this can be also solved using generalized principle of inclusion exclusion by defining suitable properties. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസും ഈ പ്ലസും ഒക്കെ വരിക. But the generative function technique gives the answer easily and readily. So this is actually the powerful advantage of exponential generative function. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം. So this is the question. So I need to show you that. So this is the question. Let AR denote the number of r-digit ternary sequences that contains an odd number of zeros and an even number of ones. AR denote the number of r-digit ternary sequences that contains an odd number of zeros. അതായത് സീറോകളുടെ എണ്ണം അവിടെ വരേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 3, 5, 7 etc. ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണുകളൊന്നും വരാതിരിക്കാം. 0 നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വരാം etc. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ടെർണറി സീക്വൻസസിന്റെ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. AR denote the number of ternary sequences. So AR is nothing other than AR is the number of ternary sequences. Means the sequences of 0, 1, 2, which contain an odd number of ones and odd number of zeros and even number of ones. Okay. So before doing this problem, we observe one thing. So we have e raised to x is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus etc. E raised to minus x is equal to 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus etc. If I add them, e raised to x plus e raised to minus x is equal to 2 plus 2 times x square by 2 factorial plus 2 times x raised to 4 by 4 factorial plus etc. So this by 2 is 1 plus x squared by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial plus x raised to 6 by 6 factorial plus etc. See, we use this in doing problems. Similarly, e raised to x minus e raised to minus x. 1 and 1 cancels. But 2 times x by 1 factorial. 2 times x cube by 3 factorial. So divided by 2 is equal to x by 1 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial plus etc. So actually these are two mathematical expressions. We use this in doing problems. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോക്കിയേ, ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ. This is AR is the number of r-digit ternary sequences that contains an odd number of zeros.
and an even number of ones. So we want to have ternary sequences of this multi-set. What is the exponential generating function for AR? Zero generating function. But zero zero odd number of zeros. Zero so corresponding term, generating function corresponding to zero is x by 1 factorial plus x cubed by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial plus etc. So this corresponds to 0. The 1 in a corresponding at even number of ones. So the corresponding exponential generating function is 1 plus x squared by 2 factorial plus 0 number of ones, that is even. 2 times 2 number of ones 2 hour x squared by 2 factorial. Number of ones 3 number of ones 4 x raised to 4 by 4 factorial plus etc. 2 in the restriction. So 2 in the generating function 1 plus x by 1 factorial plus x squared by 2 factorial plus etc. 2 2 and so on. Therefore, this can be simplified. If I simplify because we know that we can use some mathematics here. This is e raised to x. First bracket is e raised to x minus e raised to minus x by 2. Second term is e raised to x plus e raised to minus x by 2. Third term is e raised to x. Therefore, this e raised to x and this by 4, e raised to x by 4 into e raised to x plus e raised to minus x, a plus b into a minus b. That is e raised to 2x minus e raised to minus 2x. So this is equal to 1 by 4 bracket no atom by e raised to 3x minus e raised to minus x. And this is equal to 1 by 4 sigma r equal to 0 to infinity 3 raised to r by x raised to r by r factorial minus e raised to minus x in the expansion sigma r equal to 0 to infinity minus 1 raised to r x raised to r by r factorial. E raised to kx in the k minus 1. So 3 raised to r minus 1 raised to r. Sorry, e bracket. Okay. X raised to r by r factorial. Therefore, AR is equal to coefficient of x raised to r by r factorial. All this as 1 in 1, and that is equal to 3 raised to r minus 1 raised to r 1 by 4. This is that. So in this way we can apply exponential generating function to do problems. This is നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് നോട്ടുകളെല്ലാം എഴുതുക. See, you do the problems. Question number 30. Question number 30, 32, 33, 30, 31, 32, 33. Question number 30, 31, 32, 33. Okay, thank you.